హలో వెల్కమ్ టు అన్యూజువల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? సో ఈరోజు నేను మా తోటకోళ్ళ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను. తన దగ్గర ఒక సెట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ ఉంది. అది చూసాక నాకు అనిపించింది నీకు చూపిద్దామని. సో నన్ను కూడా కొంతమంది జ్యువెలరీ కలెక్షన్ అడిగారు కదా. సో నాది కాదు కానీ ఈరోజు మా తోటకోళ్ళ జ్యువెలరీ కలెక్షన్ చేస్తాను. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. మీకు ఇప్పుడు డీటెయిల్గా 1 by 1 చూపిస్తాను. సో ఇది చూసారు కదా, ఇది ఒక సీజెడ్స్ స్టోన్ చైన్. దానికి సో తను పే చేసిన ఇయర్ రింగ్స్ ఇవన్నమాట. ఇలా ఇయర్ రింగ్స్ పే చేసుకుంది విత్ పింక్ స్టోన్. అదే పింక్ స్టోన్లో ఉన్న బ్యాంగిల్స్ అండ్ ఐ థింక్ ఇది పాపడి బిళ్ళకు కూడా. సో ఇది ఒక కంప్లీట్ సెట్ లాగా తను సెట్ చేసి పెట్టుకుంది. ఇయర్ రింగ్స్ బాగున్నాయి కదా. యా, ఇది వచ్చేసి ఫ్రమ్ మీషో. ఇది పిల్లలకు కూడా బాగుంటుంది ఇలాంటివి వేస్తే. దిస్ చైన్ ఈస్ ఫ్రమ్ మీషో అండ్ దీస్ ఆర్ దీని ఇయర్ రింగ్స్. అండ్ ఇవి ఒక ఇయర్ రింగ్స్. సి, అండ్ ఈ చైన్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. సి, ఇది ఒక ఆక్సిడైజ్డ్ చైన్. గణేషాస్ వచ్చాయి మొత్తం అన్ని గణేష ఫేసెస్. అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ అయితే హైలైట్ దీనికి. దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ పెయిర్ లుక్స్. ఈ క్యూట్ థింగ్ చూసారు కదా, ఇది ఒక నోస్ పిన్. సి ఎంత బాగుందో డిఫరెంట్గా ఇది. సో ఆక్సిడైజ్ నోస్ పిన్ అంట ఇది. అండ్ దీంతోపాటు ఇది ఒక రామ్ పరివార్ హారం. సో రామ్, లక్ష్మణ్, సీత. అండ్ దీనికి సెట్ ఆఫ్ ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చాయి. సో ఇవి ఇలా ఉన్నాయి. అండ్ ఇదైతే భలే క్యూట్గా ఉంది. బ్లూ కలర్లో చిన్న స్టోన్ వచ్చి మిడిల్లో అండ్ అదే స్టోన్ తోటి ఇయర్ రింగ్స్. డిఫరెంట్గా ఉంది కదా ఇది. యాక్చువల్లీ చాలా ఓపిక కావాలి ఇలాంటివన్నీ కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే. సి, ఇట్స్ అ నైస్ వన్, రైట్? సో నాకు అన్నిటికంటే ఇది బాగా నచ్చింది. ఇది అండ్ ఇది ఇప్పుడు బాగా నచ్చింది. అండ్ తనకు దగ్గరున్న ఒక బెస్ట్ కలెక్షన్స్లో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ బిట్స్లోటి. ఇవన్నీ నెక్ వరకు ఉన్న చైన్ అన్నమాట ఇది. అండ్ ఇదొక నెక్లెస్. దీనికని పర్ల్స్ తోటి వచ్చిన చుట్టూ దానికి ఒక పేర్ ఆఫ్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా కరెక్ట్ మ్యాచింగ్లో వచ్చాయి. దిస్ లుక్స్ నైస్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు గోల్డ్లో కూడా ఇలాంటి ఫినిష్ తోటి వస్తున్నాయి మొత్తం. అండ్ ఈ బ్యాంగిల్ ఇది బాగుంది కదా. ఇది లక్ష్మి అండ్ ఎలిఫెంట్స్ వచ్చేసి ఒక బ్యాంగిల్ అనమాట. ఇది కూడా బాగుంది. అండ్ ఇది లాంగ్ హారం కమ్ వడ్డానం. సో పిల్లలకి వడ్డానం లాగా మనకి లాంగ్ హార్ లాగా పనికొస్తుంది. సో ఇది కూడా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇలాంటి యాంటిక్ పాలిష్ కూడా గోల్డ్లో దొరుకుతుంది. ఇది కూడా బాగుంది. ఇంత చుట్టూ లక్ష్మి వచ్చింది, దాని కింద చిన్న జస్ట్ విష్ణు చక్రం లాగా వచ్చింది అనమాట. అండ్ ఇవి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇయర్ రింగ్స్. ఇవి జస్ట్ ఇయర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ నాట్ అ సెట్. సో జస్ట్ ఇయర్ రింగ్స్. అండ్ ఇవైతే బాగా ఉన్నాయి డిఫరెంట్గా. చెవి చుట్టూ వస్తుందంట ఇది ఇలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా ఇది ఇయర్ రింగ్స్. ఐ లైక్ ఇట్. ఇవే కాకుండా తను ఇలాంటి పెండెంట్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకుంది. చూసి ఇదొక ఇలాంటి పెండెంట్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకుంది. ఈ పెండెంట్కి ఇలా ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చాయి. ఈ పెండెంట్ అండ్ దాని ఇయర్ రింగ్స్ ఇలా వచ్చాయి.
ఇట్లానే ఇదే చైన్కి ఇంకొక పెండెంట్ అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇలా. పెండెంట్ అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇలా వచ్చేదానికి. మనం ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చూసాం కదా, ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చూపించాను మీకు నేను, ఈ పెండెంట్ చూపించాను కదా. సో ఇది ఒకటి నాకు బాగా నచ్చిన కలెక్షన్స్లో ఇది ఒకటి. ఇది జస్ట్ ఒక పెండెంట్, దీని ఇయర్ రింగ్స్ పాడైపోయాయంట, సో పెండెంట్ ఒకటి మిగిలిపోయింది, బట్ ఇది ఒక క్యూట్గా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ అవర్ పెండెంట్ కలెక్షన్స్. అండ్ ఇది ఏమంటారు బ్రేస్లెట్ లాగా. అండ్ ఇది ఒక మల్టీ కలర్ బ్యాంగిల్. అండ్ ఇవి భలే ఉన్నాయి ఇయర్ రింగ్స్, చాలా పొడుగ్గా వచ్చాయి కదా ఇయర్ రింగ్స్. అగైన్ ఆక్సిడైజ్డ్ జ్యువెలరీ, చాలా లాంగ్ వచ్చి బాగున్నాయి కూడా ఇయర్ రింగ్స్. And another pair of oxidized earrings from her collection. So ఇలా వచ్చింది ఇది. అలా కొంచెం కష్టంగా ఉంది, సో ఇలానే చూపిస్తాను. ఇది ఒక పేర్ ఆఫ్ ఇయర్ రింగ్స్. అండ్ అనదర్ ఫేమస్ చైన్ CZ. సో దానికి ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చేసి గ్రీన్ స్టోన్తో వచ్చాయి, బికాజ్ ఇక్కడ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ వచ్చాయి కదా స్టోన్స్. సో ఇయర్ రింగ్స్ అలా వచ్చాయి. అండ్ కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇది చోకర్ కమ్ బాజుబంద్ లాగా యూజ్ చేయడానికి ఇది ఒక చైన్. అండ్ దిస్ ఈస్ అనదర్ నెక్లెస్ టైప్ చైన్. సో దాని ఇయర్ రింగ్స్ ఇలా వచ్చాయి. అండ్ another pair of earrings again. ఇవి గ్రీన్లో వచ్చాయి, బాగున్నాయి. అండ్ దిస్ ఈస్ పర్ల్ చైన్. ఈ పర్ల్ చైన్కి ఇయర్ రింగ్స్ అయితే ఏమీ లేవు. దిస్ ఈస్ అగైన్ అనదర్ ఆక్సిడైజ్ జ్యువెలరీ. సో ఇయర్ రింగ్స్ ఇలా వచ్చాయి. అండ్ ఇది ఒక చైన్ చూసారు కదా, ఇది కూడా ఆక్సిడైజ్డే. ఇది కూడా బాగుంది చూడడానికి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఇది ఒక చైన్. ఐ థింక్ ఇది నిన్ననే విరిగిపోయిందంట. ఇది ఆల్ పికాక్స్ జ్యువెలరీ. ఇంకా ఉన్నాయి తన దగ్గర, కానీ అవి కొన్ని పర్ల్ చైన్స్లో కొన్ని చిక్కుపడిపోయాయంట. అండ్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కొంచెం ఓల్డ్ అయిపోయాయంట. సో దిస్ ఇస్ హర్ రైట్ నౌ అవైలబుల్ జ్యువెలరీ అంట. చూసారు కదా, ఇది తన జ్యువెలరీ కలెక్షన్. హోప్ మీకు ఈ కలెక్షన్ నచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.